Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kelas hari ni, we are going to further our discussion on soalan SBP Paper 2 Essay yang mana kita tak sempat bincang lagi last week. So, kita akan sama-sama tengok section C for number 9 and number 10. Okay, let's go. Cuba kita tengok number 9 ni, soalannya actually tentang salt. Okay, tajuk salt ni ialah tajuk yang banyak kita kena ingat, konsep warna, solubility dan sebagainya. Okay. Table 9.1 shows the observation from two different tests that are conducted on salt X. So kalau kita tengok, there are two tests which are okay. Test number 1, dia panaskan salt X ni, and then dia buat test kepada hasil product of the heating or decomposition. So the first one, dia letak moist blue litmus paper will turn red. Okay, when it is placed in the boiling tube, that means salt X ada membebaskan gas yang acidic sebab the blue litmus paper turns to red. Okay. On the other hand, test 2 pula, dia kata when a glass rod dipped in concentrated hydrochloric acid inserted into the boiling tube, white fumes is formed. So kalau kita tengok kat sini, white fume tu is actually ammonium chloride. So yang soalan ni, topik ni ada ditanya dalam chapter 2. Okay, chapter 2 form 4, which is ammonia gas. Okay, ammonia gas, kalau dia reacts dengan hydrogen chloride gas, it will produce ammonium chloride. So, ammonium chloride is in the form of white fumes. So, white fumes ni kalau kita biar, dia boleh jadi solid if we let it cool to room temperature. So, kita tengok lagi sikit. Apa lagi observation yang dia bagi, hint dia bagi. Okay. So, based on table 9.1, identify the salt X. So, kalau kita tengok dua test ni, maksudnya when we heat salt X, dia ada bebaskan ammonia gas based on test 2 lah, sebab dia kata bila it reacts with concentrated hydrochloric acid, concentrated hydrochloric acid ni bila lalu dengan gas ammonia in the form of gas tu tadi, it will produce ammonium chloride. Okay, yang test 1 pula, dia bagi tahu, ada tak dia cakap hanya ada satu test je untuk salt bila heating hasilkan blue litmus paper to red, which is kalau dia bebaskan nitrogen dioxide gas. Tapi we have to remember that nitrogen dioxide gas warnanya brown. Ada tak disebut pasal warna brown? Tak ada kan? So therefore we have to remember it is not actually the nitrogen dioxide gas. Tetapi okay, sebenarnya yang menukarkan blue litmus paper to red ni adalah hydrogen chloride gas. Therefore kita boleh katakan bahawa salt X ialah ammonium salt je yang bebaskan ammonia gas. Okay, kalau panaskan. And then chloride. So kita kena tahu bahawa ammonium chloride boleh decompose when heated to produce hydrogen chloride gas and ammonia gas. It's actually reversible reaction ya anak-anak, sebab itulah kita nampak hasilnya kat sini dengan kat sini macam lebih kurang sama. Dia reversible reaction. Okay, so let's go to the question.
cakap panjang-panjang sangat. Based on table 9.1, identify salt X. So, salt X tadi saya dah identify. So, salt X is ammonium chloride. Explain why the moist blue litmus paper turns to red is because when the salt X is heated, it will decompose. Okay, perkataan decompose to release hydrogen chloride molecule. So, hydrogen chloride molecule ionized in water sebab tadi dalam test 1 dia kata dia letak moist blue litmus paper and produce hydrogen ion. Okay, so hydrogen chloride gas tadi can show its acidic properties sebab dia produce hydrogen ion. Okay, next question. Okay, soalan salt memang selalu akan bagi flowcharts. Okay, so kita tengok flowcharts ni yang pertama. Dia kata lead to nitrate solution added with solution S. So kita tahu this one is soluble salt. Soluble salt ya. Bila soluble salt dia tambah dengan solution S, probably soluble salt mungkin dia akan hasilkan lead to carbonate. We know that lead to carbonate is insoluble salt. So, all carbonate salts are insoluble except NaK. So, sekarang ni, lead to carbonate insoluble lah. So, kita tahu preparation of insoluble salt akan gunakan double decomposition reaction. So, daripada situ, confirm lah solution S ni adalah sejenis soluble salt. And then we move to the reaction 2, lead carbonate react dengan acid. So, kita kena terus tahu bahawa reaction ini adalah reaction antara acid with metal carbonate. Okay, dan dia produce salty. So, salty probably adalah lead to nitrate. Senang je soalan ni. Okay, so tapi kita kena analyse dulu before we answer the question. Okay, a student mix 50 cm³ of 1 mole. Okay, sebab saya tanda kertas awak, saya tengok ramai buat kesalahan. Okay, molarity punya unit. So, unit of molarity is mole per decimeter cube. Concentration ni, okay. Bukan mole sahaja, mole per decimeter cube. Okay, so take note yang ini. This one is concentration. Concentration tu bukan number of mole. Okay. Solution S is mixed with 100 cm³ of 0.2 mole per decimeter cube lead to nitrate solution in a beaker to obtain lead carbonate. So, ni double decomposition reaction tadilah. And then, dia tanya suggest solution S. So, tadi solution S tu kita kata soluble salt. Soluble salt yang ada anion carbonate. Okay. So, carbonate yang soluble sama ada Na atau K. Sodium, ammonium or potassium. So, boleh jawab lah mana-mana satu. Kat sini, cikgu pilih sodium carbonate. Better tambah solution lah. Sebab dia tu adalah soluble salt. Okay. And then, dia minta write a chemical equation for reaction 1 tadi. So, ni double decomposition. So, there are 2 marks here. 1 marks for all correct chemical formula. And the second mark is for balancing equation. Remember, when you write the chemical equation, you have to balance it. Okay. Okay, then dia masuk soalan stoichiometry. Calculate the maximum mass. So, please jangan buat kesilapan silly mistake or careless mistake. Okay. Dia nak mass. So, mesti unit yang betul. Cikgu tengok ramai yang bila kira betul tapi last answer you give the wrong unit. So, that means you tak dapat markah lah untuk final answer.
Okay, so kalau kita tengok kat sini, yang diberikan kepada kita ada dua nilai. Okay, this one is molarity, concentration tadi. Ini adalah volume. So, kita tahu nak apa-apa bila soalan stoichiometry. Okay, kita kena cari number of mole. So, kita nampak kat sini, kita boleh dapat number of mole from formula MV divide by 1000. Okay, then satu lagi, solution diberikan bahawa MV dia berbeza daripada yang the first one. Bila kita tengok dekat ratio-nya sama. Okay, that means dia trick kita kat sini. Dia nak tahu adakah anda, the students, okay, tahu limiting reagent. Okay, maksudnya ni kalau dalam bahasa pasar yang selalu cikgu sebut, reaktan mana yang habis dulu. Itulah yang kita guna untuk buat dia punya ratio nanti. But you have to calculate both. Okay, both number of mole. So, cikgu bagi jalan kerja kat sini. The first one, kita kira number of mole of solution S using MV per 1000. Lepas tu, kita kira number of mole of lead nitrate, MV per 1000 juga. Kita dapati the number of mole of lead nitrate lebih kecil. So, this makes the lead to nitrate solution is a limiting reagent. Okay, maksudnya bahan yang habis dulu. So, that's why cikgu ambil lead nitrate untuk cikgu ratiokan dengan apa yang disuruh kita kira tadi, lead carbonate. Okay, so there are 4 marks all together. Cikgu ingatkan balik semula, unit gram mestilah betul, which is gram. Unit gram pula, unit mass. Okay, unit mass mestilah betul. Apa dia? Gram. Okay, and then describe a lab experiment to prepare salt tea. Okay, kita patah balik dekat soalan. Soalan terakhir dia adalah salt tea. So, lead nitrate. So, ulang kaji sikit. Lead nitrate adalah soluble salt yang other than NaK. So, method to prepare this salt adalah dengan reactkan. Sekejap, cikgu padam sini. Okay. Oh, tak boleh padam pula dah. Okay. So, kita tulis balik. Other than NaK tadi. So, kalau nak prepare ni menggunakan method 2. Siapa ingat lagi ada 3 method kan to prepare salt. 2 method untuk soluble salt. 1 method which is yang tadi kita sebut tadi, double decomposition reaction untuk insoluble salt. So, method 2 ni is actually acid. Awak boleh pilih lah. Acid campur metal. Okay, reactive metals. Okay, kalau less reactive tak boleh. Acid campur metal oxide. And satu lagi ialah acid campur metal carbonate. So, yang inilah kan kita nak tengok kan. Sebab reaction kat sini ialah lead carbonate react with nitric acid. So, cikgu tak naklah sebut semua, bagi semua jawapan pada awak. Tapi kita cari perkataan-perkataan penting untuk jawab soalan ni. Okay, so kita tengok kat bawah. Okay, ni cikgu disebut method 2 tadi. So, first kali kita kena ada 2 beaker. Jangan lupa cara jawab A, B, C konsep. Okay, A is amount. So, mula-mula kita kenalah measure.
Okay, usually kalau kita guna beaker, kita boleh guna 50 cm3. Measure 50 cm3 of acid, nitric acid. Okay, 1 mole per decimeter cube. And pour into a beaker. And then apa kita buat dekat beaker ni? Kita panaskan. Heat the nitric acid gently. And then kita add, apa tadi kita add? Lead to carbonate powder. Okay, bit by bit, ataupun tak nak bit by bit, terus letak until excess. Stir the mixture. Apa beza mixture and solution? Mixture tu maksudnya dia tidak homogeneously, dia tidak larut dengan evenly. Okay, dia tak larut lah kiranya, sebab tadi kita tambah ni, bila kita dah kacau baru dia larut, sebab dia dari air. Okay, and then stir. After that, filter the excess metal carbonate. Okay, lepas tu, okay, ni cikgu nak kena terang sikit perkataan filter tu sendiri. Okay, filter. Tak ada bawah lagi. Okay, sekejap cikgu nak cari ruang sikit. Okay, bila kita buat filtration, actionnya kita panggil filter. Okay, bila kita pour the solution, this action is verbnya adalah filter. Okay, bila kita filter the mixture. So, yang serbuk tadi akan tertinggal kat sini. Yang dalam bentuk solution akan jatuh ke bawah. So, yang bawah ni kita panggil filtrate. Yang tertinggal kat atas ni kita panggil residue. So, bukan filtrate the mixture, filter the mixture. Okay, so itu salah verbs. That means nanti tak dapat markah lah untuk langkah tu. Okay, kita teruskan lagi. And then heat the, apa tadi? Heat the filtrate lah. Kalau tak tahu, letak je heat the solution. Okay, ataupun kita panggil salty. Itulah tadi sebenarnya yang terasa, salty, until saturated. Okay, in the evaporating dish. And then cool to room temperature. Filter the mixture. And then dry the salt produced between two filter paper. After that, write the chemical equation. So, chemical equation ada 2 markah. 8 markah untuk procedure tadi. Okay, so kita tengok sikit. Ada tak? Okay, so chemical equation saya serah pada awak. Try to do it correctly. Make sure balance. Okay, thank you very much. Kita bincang untuk number 10 pula.